Микрофон. Hare Krishna. Dnes jest Fizgarmonia Igrikov. Violin Igrikov jest Fizgarmonia. Ar kas nors moka groti Fizgarmoniją? Hare Krishna, everyone. Dnes jest Perevodchik. Liba Perevodchik Bodit, Liba Yadolton Perevot. Angliski, Iriski. Ivatovski, Yat. Liba Smashta. Kto bude Perevodchik? Smert? Thank you. I can substitute for the translator. Well, look, let's just hold on. Dear Tom. And you know you're Lord Balaram, right? Okay. Oh yes. Get some tomatoes. Okay, right. So, devotees, we are going to sing this song here by Narottam Das Thakur. Будем петь сегодня баджан Наротtam Das Thakura. A Dainya Bodhika Prarthana. A prayer where the author describes his fallen condition. Молитва, где автор описывает свое падшее положение. And it's a very beautiful bhajan. Очень прекрасный баджан. Let me just locate the translation. Сейчас я найду перевод. And we'll read the translation first so that we know what we are singing. Сначала мы прочтем перевод, чтобы мы знали, что мы поем. Okay. Just one minute. Let's see. Okay. So we're going to sing the song. It is, well, we will sing it to the tune of Sri Guru Charana Padma. Мы будем петь эту песню на мелодию Шри Гуру Чарана Падма. So verse 1, this is now the translation. Первый стих, перевод. Well, Hari Hari Kimora Karama Gati Manda. Oh Lord Hari, how wicked I am. О, Господь Хари, насколько
полон греха. Полон греха. Braje Radha Krishna Pada Nabajinu Tila Arda Nahi Vela Hari Anurag. I did not worship the lotus feet of Radha and Krishna in Vrajabhumi even for half a moment. Я не поклонялся ложным стопам Шри Рады и Кришны в Враджабхуми даже мгновение. And I am completely unable to understand the mellows of transcendental love. И я абсолютно не способен понять вкус трансцендентной любви. Oh, wait a minute. It's That's also very nice. Это тоже очень хороший баджан, в принципе, но не то, что у нас на листочке. I just looked up the word daimya. Я просто по слову Дания нашел баджан. Alright. It's the same word. Настроение тоже. Okay. Hari Hari Kimora Karama Abhaka. Oh Lord Hari, everything I do is inauspicious. О, Господь Хари, все, что я не делаю, абсолютно неблагоприятно. Vipale Jivana Kela, Hridaye Rahila Sela, Nahi Vela Hari Anurag. I have uselessly wasted my life, and I have no love for you. Я абсолютно бесполезно провел свою жизнь, нет ни малейшей крупицы любви к тебе. It is as if my heart were pierced by a sharp spear. Как будто бы мое сердце пронизано острым копьем. Yagyadana Tirthasnana Punya Karma Japa Dhyana Akarane Sabha Gela Mohe. My Vedic sacrifices, charity, bathing in holy places of pilgrimage, pious deeds, mantra chanting and meditation are all useless and illusory. Все. Мои ведические жертвоприношения, благотворительность, омовение в святых местах, паломничество, благочестивая деятельность, повторение мантры и медитация — все является абсолютно бесполезной деятельностью и иллюзорной деятельностью. Bujilana manehena upahasa hayajena vastrahina alankara deha. In my heart I know that without devotional service these things are a joke, like placing valuable ornaments on a naked body. В своем сердце я знаю, что без преданного служения все это является просто шуткой. Точно так же, как украшать голое тело. Sadhu mukhe katamrita shuniya bimala chita nahi bela aparad karam. Although I sometimes hear the nectarian message of Godhead from the mouths of the devotees, because I commit so many offenses, I do not become purified. Несмотря на то, что я иногда слушаю нектарное послание о Господе из уст преданных, поскольку я совершаю так много оскорблений, я не очищаюсь. Satata asat sanga, sakali hayala banga, ki kariba aile saman. I continually associate with non-devotees, and in this way all my spiritual advancement is broken apart. What will I do when death comes? Я постоянно общаюсь с непреданными, и из-за этого все мое духовное продвижение абсолютно разбито. Что я буду делать, когда придет смерть? Shruti smriti sadarabe
Shuniyachi e sabe, Haripada abaya sharan. Although again and again I heard the Shruti and Smriti scriptures declaration that one should take shelter of the Lord Hari's lotus feet in order to become fearless. Несмотря на то, что я слушал так много описаний из Шрути и Смрити о том, что человек должен достичь бесстрашия, слушая о лотосных стопах Господа Хари, Janama laya suke, Krishna na balino muke, na karino serupa bhavan. Still, I did not chant Krishna's name, and I did not meditate on his transcendental form. я не повторяю имена Кришны, я не медитирую на его трансцендентную форму. Radha Krishna Dunapaya Tanumana Rahutaya Aradure Jauka Vasan. I will now concentrate my mind on the lotus feet of Shri Radha and Krishna, and all my material desires will flee far away. Сейчас я сфокусирую свой ум на лотосных стопах Шри Рады и Кришны. Все мои материальные желания уйдут далеко. Naratana Dasakaya Aramora Hanipaya Tanumana Sampinu Apan. Narottam says, now that I've fixed my mind on Sri Radha and Krishna, I am no longer afraid of my future. Наротtam Дас говорит, теперь, когда я сфокусировал свой ум на лотосных стопах Шри Рады и Кришны, я более не боюсь своего будущего. So this is a very nice song of humility. Очень замечательная песня, описывающая смирение. We may have been able to recognize ourselves. Возможно, мы даже смогли увидеть себя в этих словах. But then at the end he gives the hope. Но в конце Наротtam Дас Такур дает надежду. It is not simply that everything is just a disaster. Не все, в конце концов, является катастрофой. But when we're fixed on the lotus feet of Radha and Krishna, even the most disastrous life becomes auspicious. Когда мы фокусируем свой ум на лотосных стопах Шри Рады и Кришны, даже самая ужасная жизнь становится благоприятной. So, I think some of us here, our backgrounds were not so good. Я думаю, что у некоторых из нас здесь наше происхождение не самое лучшее. Не самое лучшее. Это правда. But now we have access to the lotus feet of Radha and Krishna. Но сейчас мы получили доступ к лотосным стопам Шри Рады и Кришны. So, okay, let us begin. The first line I'll just sing myself. Первую линию я сам спою. Hari Hari Kimora Karamara Bhag. Okay. Vipale Jivana Gela Hridaye Rahila Sela.
Takoriki. Let me just quickly run through the translation again, just to remind us. Еще раз быстро прочтем перевод, чтобы напомнить. O Lord Hari, everything I do is inauspicious. I have uselessly wasted my life, and I have no love for you. It is as if my heart were pierced by a sharp spear. О Господь Хари, все, что я делаю, неблагоприятно. Я бесполезно провел свою жизнь, и я не имею ни капли любви к Тебе. Это как будто бы мое сердце было пронзено острым копьем. My Vedic sacrifices, charity, bathing in holy places of pilgrimage, pious deeds, mantra chanting and meditation are all useless and illusory. In my heart, I know that without devotional service, these things are a joke, like placing valuable ornaments on a naked body. Мои ведические жертвоприношения, благотворительность, омовение в святых местах паломничества, благочестивая деятельность, повторение мантры и медитация – все является бесполезной деятельностью и является также иллюзорным. В своем сердце я знаю, что без преданного служения Господа Хари все это является просто бесполезной шуткой. Точно так же, как украшать обнаженное тело. You can just imagine, maybe we shouldn't imagine, but you can just imagine, if someone walked in with no clothes on, but with some ornaments on, what would we see? Вы можете себе представить, конечно, может быть лучше, чтобы вы не представляли, но так или иначе, представьте, что кто-то заходит сюда абсолютно обнаженным, но на нем одеты украшения. Что вы подумали? What a nice necklace! Какое колье замечательное. Although I sometimes hear the nectarian message of Godhead from the mouths of the devotees, because I commit so many offenses, I do not become purified. I continually associate with non-devotees, and in this way all my spiritual advancement is broken apart. What will I do when death comes? Несмотря на то, что иногда я слышу нектарное повествование о Господе из уст преданных, поскольку я совершаю множество оскорблений, я не очищаюсь абсолютно. Я постоянно общаюсь с непреданными, и поэтому все мое духовное продвижение абсолютно разрушено. Что буду я делать, когда придет смерть? Although again and again I heard the Shruti and Smriti scriptures declaration that one should take shelter of the Lord Hari's lotus feet in order to become fearless, still I did not chant Krishna's name, and I did not meditate on his transcendental form. Несмотря на то, что снова и снова я слышу из Шрути, из Смрити о том, что человек должен достичь бесстрашия, медитируя на лотосные стопы Господа, я не воспеваю имена Кришны, и я не медитирую на его трансцендентную форму. However, I will now concentrate my mind on the lotus feet of Shishi, Radha and Krishna, and all my material desires will flee far away. Narottam Das says, now that I've fixed my mind on Shishi, Radha and Krishna, I am no longer afraid of my future. Но сейчас я концентрирую свой ум на лотосных стопах Шиши, Рады и Кришны, и все мои материальные желания исчезнут. Нароттама Дас говорит, сейчас, когда я сфокусировал свой ум на Шиши, Рады и Кришне, я более не обеспокоен, что придет в будущем. So of course Narottam Das Thakur is not in that condition. Конечно, Нароттама Дас Такур сам не находится в таком состоянии. But he is singing as if he were us. Но он поет, как будто бы он находится в нашем положении.
as we said, we might recognize ourselves in that song. Как я уже говорил, мы можем себя узнать в этой песне. Yes, so it is very humble mood, but very clear mood. Это настроение смирения, но очень четкого осознания своего положения также. Yes, but he presents the solution. Fix our minds at the lotus feet of Radha and Krishna. Также он дает нам решение, мы должны сфокусировать свой ум на лотосных стопах Шри Рады и Кришны. Shri Radha Krishna Ki Jai. Shri Hare Krishna Mahamantra Ki Jai. Okay. Now, we are going to discuss today about Arishtasura. Сегодня мы будем обсуждать историю Ариштасуры. He was a very terrible demon who came to Vrindavan in the form of a bull. Это был ужасный демон, который пришел в Вриндаван в форме быка. So, we will tell that pastime. Мы расскажем эту историю. And Arishtasura represents the anartha of somehow, even though you're a devotee, getting entangled in materialistic religious activity. Ариштасура представляет следующую анарху. Несмотря на то, что вы преданы, вы так или иначе запутываетесь в материалистичной религиозной деятельности. Yes, some like irreligion in the name of religion. То есть какая-то нерелигиозность во имя религиозности. And we are going to have another little drama. И у нас также будет небольшой спектакль. I hope that is okay with you. Я надеюсь, вы не против. It is a little more dangerous. Сегодня будет немножко более опасно. And this is the stage area, so just move a little bit back. Вот эта сцена, поэтому если вы не хотите пострадать, немножко подвиньтесь. No, you're okay. Prabhuji? Just move that harmonium, please. Гармошку, пожалуйста, отодвиньте, нам еще понадобится. So yes, just let us warn you though, we will not accept any responsibility if any cameras get broken or computers. Мы не несем никакой ответственности, я предупреждаю сразу, если какие-то камеры или компьютеры будут сломаны, Or bodies, это может быть чьи-то тела, or legs, ноги, arms and legs, yes. Ариштасура просто. Arishtasura. Okay, so Arishtasura entered Vrindavan in the form of a gigantic bull. Ариштасура вошел во Вриндаван в форме огромного быка. He was digging up the ground with his hooves. Своим копытом он рыл землю. Everything trembled Все дрожало, as if there was an earthquake. как будто бы было землетрясение. When he playfully shook his head, Lord Shiva became frightened. Когда он играючи махал своей головой, Господь Шива дрожал от страха. And afraid that Arishtasura would kill Nandi, his bull, he hid Nandi in a cave. И от страха, что Ариштасура убьет Нанди, быка Господа Шиву, он его спрятал в пещере. So where is Arishtasura? Где наш Ариштасура? Где вы, Arishtasura? Okay. Arishtasura, вы готовы? Ариштасура, выходи. Arishtasura! Some of the pregnant cows and women
had miscarriages. У некоторых беременных коров и женщин были выкидыши. Because of the piercing noise made by Aristasura. Из-за ужасного крика, который исходил из Аристасуры. They had miscarriages, you У see. них, видите, уже у них выкидыши. The demon wandered through the village, Демон бродил по деревне, passing a stool from time to time. иногда он оставлял свои испражнения. So all the village people ran to Krishna. И все деревенские жители побежали к Кришне. It's a Krishna time. Как Кришна, время выходить. And they all cried out, И все начали восклицать: Krishna, помоги! Кришна, help! Okay. Krishna came. Okay. Krishna reassured everyone. He said, "Don't be afraid." Кришна всех заверил: не бойтесь. And he came out in front of the demon И он вышел перед демоном. with his arm resting on Balaram's shoulder. Его рука опиралась на плечо Баларама. And he challenged Aristasura. И он бросил вызов Ариштасуре. You are the lowest of living entities. Ты самый ужасный из живых существ. Why are you frightening the inhabitants of Gokula? Ты почему пугаешь обитателей Гокулы? What will you gain by this action? Что ты хочешь получить своей деятельностью? If you have come to challenge my authority, then I'm ready to fight you. Если ты бросаешь вызов моему авторитету, я готов сражаться с тобой. Then, in order to mock Aristasura, the Lord made a funny noise И чтобы подразнить Ариштасуру, Господь сделал очень смешной звук. by slapping his armpits. Играя рукой с подмышкой. Слышно? Кришна. So, when Aristasura heard this challenge, Когда Аристасура услышал этот вызывающий звук, his eyes became blood red. стали вообще-то красными. They're green. Они стали зелеными. And they started moving with anger. И они начали двигаться в злобе. He charged at Krishna like a thunderbolt. И он напал на Кришну, как молния. But Krishna held him Но Кришна держал его by putting his hand between his horns рукой, оперевшись его лоб. and pushed him back 18 meters Отодвинул его на 18 метров. and threw him. И выбросил его куда-то подальше. Aristasura picked himself up, Ариштасура воспрял. perspiring all over, Он весь вспотел and charged at the Lord. и снова напал на Господа. Krishna threw him on the ground. И Кришна бросил его на землю. Oh! Then Aristasura realized he was in trouble. Затем Ариштасура понял, что у него проблемы. He ran for his life. И он начал убегать. Krishna Кришна бежал за ним.
The bull ran and ran. Бык бежал и бежал. Krishna threw stool at him. А Кришна бросался какашкой. Until finally he caught Aristasura. В конце концов, поймал Ариштасуру, Threw him on the ground снова бросил его на землю and started kicking him. и начал мочить его. The demon squirmed on the ground, Демон катался по земле, moving his legs violently, очень дико брыкая ногами, and then bleeding and passing stool and urine. он истекал и испражнялся, и мочился. His eyes popped out of his head. Глаза вылетели, как яблоки, He died. и он помер. Immediately he was liberated. Сразу же он получил освобождение. Shri Krishna Bhagavan ki Jai! Hari Bol! So Aristasura was lying there dead. Ариштасура лежал там мертвый. And who should come but Radharani and the Gopi? И кто же пришел? Радхарани и Гопи. So they inspected the body of Aristasura. Они посмотрели, они проверили тело Ариштасуры. Krishna was very proud. Пульс проверили. Кришна был очень горд. Just see what I have done. Смотрите, что я сделал. I have killed this terrible demon. Я убил этого ужасного демона. Aren't I cool? Крутой я, правда? Yeah, очень круто. Очень. But Radharani became angry. Но Радхарани разозлилась почему-то. You have killed a male cow. Ты убил корову мужского рода. Krishna said, no, wait a minute, he was a demon. Он сказал, подожди, это же был демон. Radharani said, it doesn't matter, he was still in the body of a cow. Неважно, он был в теле коровы мужского рода. You are contaminated. Ты осквернен. Just tell him, Radharani. Скажи Радхарани, Give он him the осквернен. sauce. Дай ему соус. Krishna said, look, he was a demon. I killed a demon. It's good. Кришна сказал, он был демоном, я убил демона, это же хорошо. But Radharani and her gopi friends said, no way. Но Радхарани и ее подруги сказали, ничего подобного. He was a male cow. You are sinful. Он был коровой мужского рода, ты грешник. We will never dance with you again. Больше мы с тобой танцевать не будем. We will never touch you again. Вообще мы к тебе даже не прикоснемся больше. We will never look at you again. И вообще мы даже смотреть больше не будем. We will never smell the breeze that has passed across your body again. Даже нюхать мы не хотим ветерок, который коснулся твоего тела. You are finished. Тебе конец. Krishna became bewildered. Кришна был в заблуждении. Что делать? What can I do? Что делать? He fell at the lotus feet of Radharani Он пал к лотосным стопам Радхарани. and he begged for mercy. И он молил о милости. He took the dust from her feet Он взял пыль с ее лотосных стоп. and from Lalita. И с Лалитой заодно тоже. And he said, you know, I was trying to do something good. Он сказал, ну я вообще-то что-то хорошее хотел сделать. I just didn't think about this male bull thing. Я просто не думал, что это бык, он типа... So please tell me, there must be something I can do to escape the reaction. Наверняка я могу сделать что-то, чтобы смыть себе реакцию.
Radharani told him very strongly, Радхарани очень серьезно сказала: there is only one thing you can do. есть единственное, что ты можешь сделать. You have to bathe in all the waters of all the holy rivers and lakes and kunds and seas. Тебе нужно омыться во всех святых рек, во всей святой воде, всех рек, всех кунд, всех озер, всех морей. Yeah, and Krishna said, but I'm going to have to travel all over the universe. It'll take ages. Я сказал: да это будет, да, большое путешествие, мы по всей вселенной путешествовать. Rather, Годы пройдут. Lalita told Krishna, that is your problem, sir. Я сказала: ну это твои проблемы, знаешь. You're so Ты contaminated. настолько отвратительно, просто осквернен. Oh, you smell bad. Пахнешь даже как-то неприятно. Krishna said, okay, why should I wander through the И universe? Кришна подумал: ну чего мне по всей вселенной мотаться? I will just call all those waters here. Я позвоню всем. Я позову все эти реки сюда. I will make my own kund. И свою кунду сделаю. And I'll fill it up with all the sacred waters. И я заполню всеми святыми водами эту кунду. So Krishna struck the ground with his right heel. Кришна ударил в землю своей правой пяткой. And he made an indentation there. И он сделал вмятину. Then came all the waters of all the sacred rivers, etc. И все воды всех святых рек пришли. И так далее. Одна. Олицетворяет всех. So the gopis challenged. Но гопи бросили вызов. How do we know these are the waters of the sacred rivers? Откуда мы знаем, что это воды святых рек? So the sacred rivers introduced themselves. И святые реки представились. One said, I am Ganga Devi. Одна сказала: я Ганга Деви. Got to tell the И gopis. надо гопи сказать об этом. And another one said, I am the Yamuna. Другая сказала: я Ямуна. Right. Another one said, I am the river Kaveri. А другая сказала: я речка Кавери. Another one said, I am the Bhagavati. Еще одна сказала: я Бхагавати. Another one said, I am the salt ocean. А еще одна сказала: я соленый океан. You got to introduce yourself. Ну вы как-то представьте себя, что ли. One of them said, I am the ocean of milk. И одна сказала: да, я океан молока. Right, see? So the gopis were satisfied. Гопи были удовлетворены. And all those sacred waters dived into that hole in the ground made by Krishna's heel. И все эти святые реки и воды, они погрузились в вмятину в земле, которую сделал Кришна своей пяткой. So in this way, Shavakund was formed. Таким образом была сформирована Шьямакунда. Krishna became a little puffed up. И Кришна немножко надулся от гордости. He bathed in all those holy waters. Он омылся в этих святых водах. You can sit up holy. Можно сесть на них. And he came out and said, just see how pure I am. Посмотри, какой я чистый. You gopis, you're not pure like me. Вы, гопи, не такие чистые, как я. You must never have performed any religious activity. Наверняка вы никакой благочестивой деятельности не совершали. You must never have visited any holy places. Наверняка вы даже не были ни в одном из священных мест. So now I'm not going to associate with you. Теперь я не буду с вами общаться. The gopis became upset. Гопи расстроились. Upset. Расстраивались.
They started crying. Начали плакать. Then Radharani said, Затем Радхарани сказала, we will make our own kund. мы свою кунду сейчас сделаем. And we will collect the waters from Manasi Ganga. Мы соберем воду из Манасиганги. We will make an even more sacred kund than yours. Мы ее еще более священной сделаем, чем твою, Кришна. Radharani took off her bangles Радхарани сняла свои браслеты and started digging a hole just next to Krishna's kund. и начала копать яму рядом с кундой Кришны. And then other gopis came. Пришли другие гопи. Tricky. Гопи другие пришли. And they made a chain, a human chain from Manasi Ganga. И они выстроили цепочку человеческую от Манасиганги. Okay, you've dug the hole, that's nice. Хорошо, яма достаточно уже. Now you've got to bring water from Manasi Ganga. Теперь воду несите из Манасиганги. See, Manasi Ganga is over that side. Манасиганга в том углу, One tongue. Near Prabhupada. рядом с Прабхупадой. So you've got to bring the water. Воду несите. And they started filling up Radha Kund. И они начали заполнять Радхакунду. But then all these sacred lakes and rivers and kunds stood up. И в это время все святые реки, кунды и моря встали. And they begged Radharani, please let us come into your kund also. Начали молить Радхарани, пожалуйста, позволь нам войти в твою кунду также. Radharani said, I don't know. Krishna bathed in you and he left the sin of killing a male cow in you. Радхарани сказал, я даже не знаю, Кришна там омылся в ваших водах, и он загрязнил вас грехом убийства быка. So I think you may be contaminated. Я думаю, что вы немножко осквернены. So that the sacred rivers, etc., begged and pleaded. Но святые реки и так далее, они очень молились, очень просили. And Radharani said, okay, you can come into my kund. И Радхарани сказала, окей, можете войти в мою кунду. So the sacred rivers and lakes and kunds and oceans broke through. И эти святые реки, кунды, океаны, они прорвали кунду Кришны. And in this way, Sri Radha Kund was formed. Влились в Радхакунду. Таким образом была сформирована Шри Радхакунда. Okay. So then Krishna was very happy. Затем Кришна был очень счастлив. Let's see. Krishna said, Кришна сказал, my dear Radha, моя дорогая Радха, may this kund of yours become even more glorified in this world than mine. пусть твоя кунда будет прославлена в этом мире еще больше, чем моя. I will always come here to perform water sports. Я буду всегда приходить сюда и играть в воде. As you are dear to me, so is your lake. Как ты дорога мне, так же твое озеро. Srimati Radharani replied, Шримати Радхарани ответила, I will also come to take bath in your kund, я также приду и буду омываться в твоей кунде. even though you may kill hundreds of Arishtasuras. Даже если бы ты убил сотни Ариштасуров, Anyone in the future who has devotion for our lakes and who takes bath in them is sure to become very dear to me. каждый, кто в будущем будет омываться в наших озерах, конечно же, будет очень-очень дорог мне. So then Lord Krishna had a great rasa dance. И затем Господь Кришна устроил очень замечательный танец раса. All around the gopis. All around Radha Krishna. With the gopis. С гопи. Something like that. Где-то так.
Shri Shri Radha Kund Shama Kund Ki. Thank you very much to our actors and actresses. Спасибо большое нашим актерам и актрисам, Particularly to Krishna and Aristasura. в особенности Кришне и Ариштасуре. I hope it was not too frightening when you frightening. Я надеюсь, вы не слишком испугались. Yes. Okay. Right. So, Aristasura represents irreligion, material religion. Ариштасура представляет нерелигиозность или материальную религиозность. Yes. So when some contamination enters Krishna consciousness. Когда какое-то осквернение входит в сознание Кришны. So there, according to Srimad Bhagavatam, there are 5 types of such irreligion or material religion like that. В соответствии с Шримад Бхагаватам есть 5 типов подобной материалистичной религии. One is called Vidharma. Одно из них называется Видарма. Another one is called Paradharma. Другое называется Парадарма. Another one is called Abhasdharma. Другое называется Абхасдарма. The fourth one is Upadharma. Четвертое называется Упадарма. And the fifth one is called Chaladharma. И пятое называется Чаладарма. So let us just briefly describe each one of these. Давайте вкратце опишем каждую из этих. So, first is Vidharma. Первая Видарма. Vidharma basically means when you try to perform occupational duties or religious duties which are not your natural duties or you're not meant to do those things. Видарма означает, что вы пытаетесь выполнять какую-то религиозную деятельность, но это не ваша деятельность, вы выполняете деятельность, которая не соответствует вашей природе. An example is Arjuna in Bhagavad Gita. Пример это Арджуна в Бхагавад-гите. Arjuna, he thought, in the name of Dharma, I will give up being a Kshatriya. Арджуна думал, во имя Дharмы я откажусь от положения кшатрии. I don't want to kill people. Я не хочу убивать людей. So, let me become like a hermit. Я буду просто отшельником. I will go to the Himalayas and live in a cave. Я пойду в Гималаи, буду жить в пещере. And yeah, so in this way, I will avoid doing what normally would be my И duty. таким образом я избегу делать то, что на самом деле было бы моей обязанностью. So this can also be applied to any of us. Это может также быть сказано по отношению к любому из нас. We may be given some duties, some service to do. Например, нам поручили делать какое-то служение. Maybe by the spiritual master or by the temple authorities or someone. Духовный учитель это сделал, может быть, авторитеты храма. And there we are, now we are trying to do that. Мы пытаемся это делать. But then something may happen. Но что-то может случиться. Someone may come and tell us, stop doing this. Кто-то может прийти и сказать, не делай это. Come and help me do something else. Пошли, поможешь мне сделать что-то другое. So this is an example, something which can happen to any devotee. Пример того, что может произойти с любым из преданных. You have a duty given to you
by bona fide authority. У вас есть обязанность, которую вот дал какой-то авторитетный источник. But you somehow speculate and you give that up and you do something else. Но вы что-то измышляете, оставляете это и делаете что-то другое. So this vidharma sometimes is translated as anti-occupational duty. Видарма можно перевести как деятельность против нашей естественного занятия, против наших естественных занятий. Then the second one. Второе. Okay. Second one is called paradharma. Второе называется парадharma. This basically means trying to follow religious or spiritual principles that you are not capable of following. В принципе, это означает, что вы пытаетесь следовать каким-то религиозным принципам, которым вы не в состоянии следовать. So you make an artificial attempt. Вы делаете какое-то искусственное усилие. And because it is not natural, you're not able to do it. Поскольку это неестественно для вас, вы не способны это сделать. And then your life gets messed up. И ваша жизнь полностью запутана. So, just as an example, someone may decide, I will remain lifelong brahmachari. Кто-то может решить, я буду брамачари всю свою жизнь. Actually, well, in the past, there were many young men in this movement, and they were encouraged like that. На самом деле, в прошлом было множество молодых людей в нашем движении, и их вдохновляли поступать таким образом. And there was a mantra. Была мантра. Take sannyas, not grihas. Прими саньяс, не грехаст. And so they had these ideas. Yes, we will all become И sannyas. у них у всех была идея, мы все будем саньяси. But so many of them, even the great majority, they were not ready for that. They were not able to do that. Но огромное количество, на самом деле, подавляющее большинство не было готово поступить подобным образом. So many of them got married. Большинство из них женилось. Which is fine if it's done in Krishna consciousness. И в этом нет ничего плохого, если это сделано в сознании Кришны. But others, being very artificial, they somehow, they got into like degraded positions. Но некоторые из-за привязанности они очень деградировали. Oh, like sometimes as visiting prostitutes. Например, они посещали проституток. Different women here and there. Общались с разными женщинами здесь и там. Sometimes it happens that a woman, devotee, is married to someone who is anti-Krishna consciousness. Иногда какая-нибудь матаджи, женщина в сознании Кришны, она выходит замуж за кого-то, кто против сознания Кришны. Or even sometimes some lady, very enthusiastic devotee, Либо какая-нибудь женщина очень энтузиастичная, преданная. she somehow gets married to a devotee, but he's not enthusiastic. Она выходит замуж за преданного, но он не такой энтузиаст, как она. She would like to go to the program. Она хочет на программы ходить. He would rather watch television. А он телевизор бы посмотрел. Russia. So the wife, quite correctly, feels this is not so good. И, честно говоря, очень оправданно жена чувствует, это нехорошо. Let me trade in my rather kind of second-class husband. Поменяю-ка я своего второклассного мужа And get a better one. на какого-нибудь получше. So like this, they may leave their husband. Таким образом, они могут оставить своего мужа у телевизора. And
television. And off she goes. Where is the better one? И она пошла искать, где муж получше. But they may not grow on trees. Но обычно хорошие мужики на деревьях не растут. And she may find it difficult to find a better one. И может быть ей будет сложно найти какого-нибудь получше. But because she has material desires and she needs male association, Поскольку у нее есть материальные привязанности, ей нужно общение с мужчиной. then she may just get mixed up with some useless man. Она может связаться с какими-нибудь бесполезными мужиками. Or, just anybody, just because she needs it. Просто с кем угодно, потому что ей нужно. So, therefore, generally we say that don't break the marriage unless it's really dangerous to stay in that situation. Поэтому мы обычно говорим, не нужно разрушать брак, если эта ситуация не опасна для жизни. If your husband was a Paramahansa, he probably would not have married you. Если бы ваш муж был парамахамсой, он вряд ли бы женился на вас. So, make the best use of a bad bargain in Krishna consciousness. Поэтому находите лучшее решение из плохой сделки в сознании Кришны. Third type of what? Adharma. Третий тип этой этого суждения называется адарма. It is called abas dharma. Точнее, третий тип адармы называется абад-дарма. And this means a manufactured religious system. Это религиозная система, которую мы выдумали сами. Just comes out of someone's imagination. Просто продукт чьего-либо воображения. Srila Prabhupada, he actually wrote a drama. Шрила Прабхупада написал драму. Short drama about such a religious organization. Короткую драму о подобной религиозной организации. We are not meant to mention the name, Мы не будем упоминать имен, but it was the Ramakrishna mission. но это была миссия Рамакришны. But we did not say that. Но мы этого не говорили. And in Bengal, the Ramakrishna mission makes a lot of money because they have a chicken business. И в Бенгалии миссия Рамакришны делает очень хороший бизнес, потому что у них есть очень хорошие деньги, потому что они владеют куриным бизнесом. And they're not just raising the chickens for their feathers either. И они не просто растят кур ради их ценного меха, ради перьев, имеется в виду. So, in Bengali and North Indian languages, chicken, the word is murgi. На Бенгалии и других языках Северной Индии курица называется мурги. So this little drama was called The Man from the Murgi Mission. Эта драма называлась «Человек из миссии Мурги». We could even have done a little drama. Мы даже могли бы сделать ее. But anyway, one man is walking down the street. Один человек идет по улице. He meets his friend who he has not seen for a few weeks. Он встречает своего друга, которого он не видел несколько недель. The friend, the other man, is now dressed as a sannyasi. Его друг одет теперь как саньяси. So the first man, he sees him, he's very surprised. И первый человек, он очень удивлен, когда он его видит. What happened to you? Что случилось с тобой? His friend says, I have taken sannyas. А его друг говорит, я принял саньясу. I joined the Murgi mission. Я присоединился к миссии Мурги. And the man says, but you are so fond of your family.
Но он сказал, ты же так любил свою семью. How did you leave your family and take sannyas? Как так случилось, что ты оставил свою семью и принял саньясу? His friend says, no. Он сказал, нет. You don't have to leave your family to take sannyas in the Murugan mission. В миссии Мурги очень все хорошо, не нужно оставлять семью, чтобы принимать саньясу. And then the man says, but you are so fond of eating meat. А другой сказал, ты также любишь есть мясо. How did you give up meat and take sannyas? Как ты перестал есть мясо и принял саньясу? So his friend says, no. You don't have to give up eating meat to be a sannyasi in the Murgi mission. И он сказал, нет, не нужно даже оставлять мясоедение, когда ты вступаешь в миссию Мурги. And the man says, but you were so fond of drinking liquor. Ты также любил пить водку. How did you give up your vodka and take sannyas? Как же ты отказался от водки и принял саньясу? And his friend says, no. You don't have to give up drinking vodka to take sannyas in the Murgi mission. Нет. В миссии Мурги не нужно отказываться от водки, если ты принимаешь саньясу. So this is manufactured religion. Вот такая религия, придуманная кем-то другим. It is just a concoction from someone's fertile brain. Просто измышление воспаленного ума. Okay, fourth one is upadharma. Следующее — упадарма. Upa means close. Упа означает близко. So upadharma means it's close to a real religious principle. Упадарма означает это очень близко к истинным религиозным принципам. Or it is like a sub-religious principle. Или это околорелигиозные принципы. Prabhupada gives the example of Buddhism. Шрила Прабхупада приводит пример буддизма. In Buddhism, they have a slogan. It is something like, I forget exactly, Ahimsa Paramo Dharma, or something. В буддизме есть слоган, похоже, он звучит так: «Ахимса парама дharma». Something like that. And it means that non-violence is the highest religious or spiritual principle. Это означает, что ненасилие является высшим религиозным принципом. Yes, so there are many principles which are like that, like being vegetarian. Есть много принципов наподобие этого, например, быть вегетарианцем. Living, not smoking, not drinking. Не выпивать, не курить. And even, of course, we ourselves maintain these standards. Даже мы следуем этим стандартам. But it is not that simply by not eating meat that we will progress in Krishna consciousness just in and of itself. Но это не так, что просто оставив мясоедение, мы будем прогрессировать в сознании Кришны. Просто из-за этого. Of course, if you eat meat, it will be very difficult for you to become Krishna conscious. Конечно, если вы едите мясо, вам будет очень сложно стать сознающим Кришну. And therefore we don't do it. Поэтому мы этого не делаем. But why we don't do it is to remove that obstacle from our practice of Krishna consciousness. Но почему мы этого не делаем? Для того, чтобы избавиться от этого препятствия в сознании Кришны. And you know, there are many animals who are vegetarian. На самом деле есть очень много животных, которые являются вегетарианцами. The monkeys, I believe, most monkeys or many monkeys are vegetarian. Большинство обезьян, насколько я знаю, вегетарианцы. Like, yeah, they like bananas. Им нравятся бананы. And if you give them a hamburger or something, they will not be interested. Если вы им гамбургер дадите, им не очень будут заинтересованы. So they may be vegetarian,
but they are not very Krishna conscious. Они, может быть, вегетарианцы, но не очень сознающие Кришну. We don't have any in the Hare Krishna movement. У нас нету обезьян обычно в движении сознания Кришны. Hanuman, but that is different. Хануман. Это нечто отличное. And the monkeys, speaking of the monkeys, did you ever see a monkey smoking a cigarette or drinking a vodka? Кто-нибудь из вас видел обезьяну, которая курит и пьет водку? Well, he saw one. Да. In the zoo, right? In Видел. the chimpanzee's tea party. Просто плохое общение. Да. But otherwise, they're not interested in that. Но обычно они в этом не заинтересованы. But it doesn't mean that that makes them very Krishna conscious. Но это не делает их очень сознающими Кришной. So, of course, we certainly avoid so many things like this. Конечно, мы стараемся избегать подобные вещи. But avoiding those things in and of themselves does not actually generate Krishna consciousness within us. Но просто избегая эти вещи, само по себе не пробуждает наше сознание Кришны. So really what we have to do, we have to chant Hare Krishna, we have to render devotional service. Что нам нужно делать на самом деле? Нужно воспевать Харе Кришна и выполнять преданное служение. And then the fifth and final one of these adharmas is called Chala Dharma. Пятое, заключительное из этих адарм называется Чала Дharma. And it basically means like a rascal interpretation. И это значит интерпретация негодяев. Negative. Yeah. In other words, you take something, you take Bhagavad Gita, but then you twist the meaning. Например, вы берете Бхагавад-гиту, но вы измышляете значение. Prabhupada one time was invited to a Bhagavad Gita festival in Kurukshetra. Шрила Прабхупаду однажды пригласили на фестиваль Бхагавад-гиты на Курукшетре. Some big Bhagavad Gita scholar, very enthusiastic. He wanted to have a whole program, so he invited many famous commentators and Bhagavad Gita specialists. Один очень знаменитый, очень энтузиастичный поклонник Бхагавад-гиты задумал сделать этот фестиваль, и он пригласил всех самых видных комментаторов Бхагавад-гиты. So he invited all these people, and this festival was going to go on for some days. И он пригласил всех этих ораторов, и фестиваль должен продолжаться несколько дней. So he invited Srila Prabhupada also. Он также пригласил Шрилу Прабхупаду. Prabhupada came by train. Шрила Прабхупада приехал на поезде. The main man, the organizer himself, met Prabhupada at the railway station. Главный организатор встретил Прабхупаду на станции. So they're driving out to the venue, which I think was Jyotisar, where Krishna spoke Bhagavad Gita. И они поехали в то место, где это все происходило. Это, похоже, было Джотисар, где Кришна говорил Бхагавад-гиту. And the man was so happy to be with Prabhupada. И этот человек был очень счастлив находиться в компании Шрилы Прабхупады. You are the ambassador of Bhagavad Gita. И говорит, ты посланник Бхагавад-гиты. You have taken Bhagavad Gita all over the world. Ты взял и донес Бхагавад-гиту до всего мира. We so much want to hear your message on Bhagavad Gita. Мы очень хотим услышать твое послание Бхагавад-гиты. But then he said to Srila Prabhupada, Но затем он сказал Шриле Прабхупаде, just one thing though, но одна вещь. please don't mention Krishna. Пожалуйста, не упоминай о Кришне. So as I recall, well, as I heard, what happened was that Prabhupada was given a slot, a certain time on one of the days during the program. Насколько я слышал, Шрила Прабхупаде был выделен отрезок времени во всей программе, чтобы он говорил об Бхагавад-гите. And he was sitting on the stage with
various other of these sadhus and Bhagavad Gita scholars. И он сидел на сцене вместе с другими саду и учеными Бхагавад-гиты. And in their group, Prabhupada was going to be the second man to speak. И в этой группе он должен был быть вторым человеком, который говорит. But before Prabhupada spoke, one real super-duper Mayavadi spoke. Но перед тем, как Прабхупада должен был говорить, один очень махровый супер-дупер Майявади высказался. And he started speaking like classic Mayavad speculations on Bhagavad Gita. И он просто классическую хрестоматийную Майяваду выдавал. And Prabhupada sitting on the stage, the devotees could see he was becoming more and more angry. И Прабхупада сидел, и преданные видели, что он злится все больше и больше. So this man is speaking. И этот человек говорит: "You are all Krishna!" Вы все Кришна. And things like И так this. далее. And it got too much for Prabhupada. И Прабхупада уже достаточно наслушался этого. Called some of the devotees on stage. Он позвал преданных на сцену. And as this man was in the middle of talking, И посреди выступления этого человека Prabhupada said, "Start kirtan." он сказал: начинайте киртан. So this man is talking, the devotees took the microphone Человек говорил, они у него забрали микрофон, как преданные всегда делают, and started this big kirtan. и начали большой киртан. And the organizer was just too shocked. И организатор был просто в сильном шоке. But the devotees didn't care. They didn't understand Hindi. Но преданным было все равно, тем более они хинди не понимали. They just had this big kirtan. Они просто в большом киртане There разразились. thousands of people in the audience. И тысячи людей в аудитории, в зале. They forgot about the Mayavad Bhagavad Gita interpretation. Они забыли о интерпретации Бхагавад-гиты с точки зрения Майявады. And they just all got up and joined in the kirtan. Они все поднялись и присоединились к киртану. And it was great. И замечательно. Shri Harinam Sankirtan Ki. Yeah. I'll just say one other little example. Еще один небольшой пример. There was a famous scholar, very, very famous scholar in India called Dr. Radhakrishna. Был очень знаменитый ученый в Индии, которого звали доктор Радхакришна. And in fact, he became the president of the country. И он на самом деле стал президентом страны. So he was really extremely well-known man. Он был очень известным человеком. But he was big, like pseudo-scholar in spirituality. И он был, так сказать, псевдоученым духовности. And he wrote his commentary on Bhagavad Gita. И он написал свои комментарии на Бхагавад-гиту. And he is the one who, in his commentary on Bhagavad Gita 1866, И это тот человек, который в своем комментарии на Бхагавад-гиту 1866 Sarva Dharma Purija Jamali Kansharanam Vraja, that we should just surrender to Krishna, give up other dharmas. в том стихе, где говорится, что мы просто должны оставить все религии и предаться Кришне. He's the one who said that it is not unto Krishna, the person, that you should surrender. Он сказал, это вы не должны предаться Кришне как личности, But it is to the unborn, eternal essence within Krishna and all of us that you should surrender to. но вы должны предаться вечному, нерожденному в Кришне, ну и во всех нас, вы должны предаться этому. And Prabhupada really, really didn't like that at И all. Прабхупаде это очень-очень не нравилось. And in the later stages of the man's life, I don't know, his last months or something, he became completely paralyzed. И этот человек на последней стадии своей жизни, может быть, за месяц до смерти, был полностью парализован. And he was unable to speak. И он не мог говорить. Just lying there, alive and conscious, but unable to function. Он лежал, он был жив,
и он был в сознании, но он был не способен абсолютно ничего делать. And Prabhupada said Krishna got tired of hearing his nonsense. И еще Прабхупада сказал, Кришна устал слушать его нонсенс. So he took away his ability to speak. И он забрал у него способность говорить. So that is Chala Dharma. А вот это и есть Чаладарма. So let us stick with Srila Prabhupada, his books. Давайте будем придерживаться Шрилы Прабхупады, его книг. And practice Krishna consciousness as Prabhupada has given it to us. Давайте практиковать сознание Кришны таким, какой нам оставил Шрила Прабхупада. And follow those who are sincerely following Srila Prabhupada. Исследовать тем, кто искренне следует Шриле Прабхупаде. And then we will avoid the danger of getting somehow or other affected by any of these forms of adharma. И тогда мы избежим опасности быть вовлеченным в один из этих видов адharмы. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada ki. Jai.